Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ménage avant départ en vacances. On est prêt à partir, il n'y a plus que le rangement et le nettoyage à faire à la maison. Moi j'aime bien partir avec une maison propre et rangée, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle vidéo ménage avant départ en vacances. J'espère qu'elle vous plaira les amis. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors,
words, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Les amis, comme vous avez vu, j'ai rangé salon et cuisine. J'ai rangé toute la vaisselle. Je vais lancer le lave-vaisselle parce qu'il faut que je la vide. J'aime pas laisser la vaisselle dedans, donc je vais tout sortir. Et puis après, j'ai plus qu'à passer un coup de poussière, un coup d'aspirateur. Et la serpillière, je passe que dans la cuisine parce que le salon et tout ça, c'est pas la peine. J'avais déjà fait dans la semaine, donc j'ai pas vraiment besoin. Pour la chambre et la salle de bain, je m'en suis déjà occupée ce matin au réveil. Donc voilà, j'avais vraiment que cette partie-là. Et à la fin, ce que je ferai, c'est que je vais checker. Donc je vais checker le frigidaire, ce qui va périmer, ce qui va pas périmer, ce que je peux mettre dans le congélateur ou pas. Comme ça, voilà, ça sera tout prêt. Et puis nous, on n'aura plus qu'à faire. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. About the way we are. There's something different about the way we are. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty? Les amis, j'ai rempli cette bouteille. Comme ça, je vais arroser ma petite plante ici et l'autre qui est juste là. Hop, là. Et comme ça, voilà, on partira. Et j'espère qu'elles ne seront pas mortes à notre rentrée. Donc voilà, c'est parti pour l'arrosage des plantes. Fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. Donc voilà les amis, j'ai terminé d'arroser mes petites plantes. Donc petite astuce, si vous partez en vacances, n'oubliez pas de donner un petit coup d'arrosage à vos plantes avant le départ. Ça les aide à survivre au cas où vous restez 1 ou 2 semaines. Comme ça, elles seront bien au frais avec un peu d'eau et elles seront en pleine forme quand vous rentrerez. Donc voilà. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes up if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. Okay.
I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that. Les amis, un petit check-up au frigo, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et après, on est bon, donc c'est parti pour ça. Bon, donc ici, j'ai séparé ce que je vais mettre au congélateur, du fromage. Là, il y a plusieurs sortes de fromage, une pâte brisée et mes saucisses végétales que j'ai achetées, j'ai trouvé ça chez Lidl. Donc voilà, je vais mettre ça au congèle et puis le reste, ce sont des choses qui vont périmer, que je peux pas garder. J'ai également quelques carottes, mais ça, il va falloir que je jette parce que ça ne tiendra pas jusqu'à mon retour, donc voilà. My fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, je vous fais plein de bisous. Me too, now it's too late.